Thank you. Merci. Si t'en as pensé, ça me dérange pas, je peux suivre avec toi. Ben, t'as-tu des copies pour signer? Je vais. Sinon, je peux te Moi, donner la mienne, là. j'écrirai pas. Prends la mienne, c'est pas grave. J'écrirai pas sur la mienne, là. Okay. I'll call this special council meeting to order. J'appelle cette réunion spéciale du conseil du 17 octobre à l'ordre. You have in front of you an agenda. Vous avez devant vous un ordre du jour. Someone please move the agenda. Je propose qu'on approuve la journée. Il est proposé par la conseillère Parent. Do we have a seconder, un secondaire? Second. Secondé par le conseiller Savoie. On the question, sur la question. All those in favor, say aye. Contre. Motion is carried. Next is disclosures of conflict of interest, déclaration de conflit d'intérêt. Being none, we'll go to zoning matters, number 2 and 2A. The sheet that just been distributed is, first of all, is the resolution, which needs to be read, qui devrait être lu. So if someone could read the resolutions, quelqu'un peut lire la résolution. Thank you, Mr. Mayor. Resolution, whereas the council intends to adopt bylaw number Z-1-56 regarding a property located at 13 Alexandra Street and described as lot 2022-1 and parcel 2022-B on the subdivision plan of Samuel Andrew Pollock in the city of Campbellton, surveyed by Martin Vigneault and dated February 9th, 2022. Be it resolved that the council adopts the conditional rezoning agreement below as per its authority under 59(1)B of the Community Planning Act. Yeah, continue. Okay, thank you. Conditional rezoning agreement bylaw number Z-1-56 Community Planning Act, Section 59. Between Samuel Andrew Pollock having its place of residence at 30 Duncan Street in the village of Tighthead, province of New Brunswick, hereinafter referred to as the owner of the first part, and the city of Campbellton, a local government created under the Local Governance Act and its regulations, hereinafter referred to as the city of the second part. Whereas the city has received a request from the owner to rezone a parcel of land located at 13 Alexandra Street and described as lot 2022-1 and parcel 2022-B on the subdivision plan of Samuel Andrew Pollock in the city of Campbellton, surveyed by Martin Vigneault and dated February 9th, 2022, hereinafter referred to as the property. And whereas the purpose of this rezoning is to allow the construction of a row dwelling of 1 story containing 6 residential units. And whereas the council has made bylaw number Z-1-56 and council wishes to add conditions that would apply to the rezoning. And whereas council intends to enter into an agreement with the owner to assure that on rezoning of the land and any building or structure on the land is developed and used in accordance with the terms and conditions of the agreement. And whereas this agreement will permit a specific proposal as provided for in Section 59 of the Community Planning Act, and which is adopted by resolution after making of bylaw number Z-1-56, and whereas subsection 59(2) of the Community Planning Act stipulates that this agreement, once entered into, will only take effect after certified copies of the rezoning bylaw and the agreement are filed in the Land Registration Office. Be it resolved that 1, the following terms and conditions are imposed on the lands that are shaded and delineated on map AC attached to Schedule AC of bylaw Z-1-56. Category 1, the property shall be developed in conformity with the site plan provided with the application form for the zoning bylaw amendment on February 11th, 2022. Any variance to this site plan shall be approved by the Planning Committee of the Restigouche Regional Service Commission. The architecture of the building shall be similar to that of the existing building located at 11 Alexandra Street. Subsection 2, the owner shall have full ownership
of the property before construction may proceed. Number 2, subsection 3, the owner must obtain a connection permit from the Water and Sewer Department before the building permit is issued. Category 3, subsection 4, zoning bylaw Z-1 continues to apply to all uses, buildings, structures on the property. Number 4, subsection 5, except for the space reserved for the driveway, the front yard between the building and Alexander Street shall be landscaped with at least grass. Number 3, the above-mentioned terms and conditions are binding upon the parties, their administrators, officers, heirs, and assigns. Number 4, on the rezoning of the land in the zone may, and any building or structure on the land shall not be developed or used except in accordance with the proposal set out, terms and conditions imposed, and time limits prescribed. Number 5, both parties have had the opportunity to consult legal counsel regarding the requirements of Section 59 of the Community Planning Act prior to signing this agreement. Do we have a seconder? Est-ce que nous secondaire? Seconded by conseiller Daigle. On the question, sur la question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. So in your original package, there is a resolution which needs to be read just before the bylaw. Allez-y. C'est ça? C'est celle-là, c'est ça? C'est celle-là. C'est celle-là qu'on lit? OK. OK, désolé. Resolution, submission to the Minister of the Bylaw to amend the municipal plan pursuant to Section 112 of the Community Planning Act. Subject rezoning 13 Alexander Street, Samuel A. Pollock, and City of Hamilton. Whereas Section 112 of the Community Planning Act requires that the Council applies to the Minister for approval of the said bylaw. Whereas the bylaw conforms to the requirements of the said act. Be it resolved that the municipal clerk acting on behalf of the council apply to the Minister of Environment and Local Government for approval and of the bylaw as prescribed in subsection 112(2) of the said act. Do we have a seconder, un secondaire? Second. Il est secondé par le conseiller Savoie. On the question, sur la question. All those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Next is bylaw M121, which is required to be read in both languages, dans les deux langues. Bylaw number M121, a bylaw to amend bylaw number M1, municipal plan. I move to leave now be given to introduce the readings in full and second by title of bylaw number M121, a bylaw to amend bylaw number M1, municipal plan bylaw. Arrêté numéro M122, un arrêté pour modifier l'arrêté numéro M1, plan municipal. Je propose que soit présentée la lecture dans son intégralité et deuxième partie de l'arrêté numéro M121 et un arrêté modifiant l'arrêté numéro M1, arrêté portant adoption d'un plan municipal. Seconded by Councillor Loga. On the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Be it resolved that the bylaw number M121, a bylaw to amend bylaw number M1, municipal plan bylaw, be read in its entirety. The Council of the City of Hamilton, under the authority vested in by the Community Planning Act, makes the following. 1. Subsection 3A of bylaw number M1 is amended by adding paragraph 17 as follows immediately after paragraph 16. 17, map B17 dated June 2022. Number 2, the land use of the properties delineated on map B17 attached as schedule B17 to this bylaw becomes residential medium density. I move that this constitute the reading in full of bylaw M121
A bylaw to amend bylaw number M1, Municipal Plan Bylaw. Il est résolu que l'arrêté numéro M122, un arrêté modifiant l'arrêté numéro M1, Correction M1-21. oh, désolé, oui. Un arrêté modifiant l'arrêté numéro M1, arrêté portant l'adoption d'un plan municipal soit lu dans son intégralité. Le conseil de la City of Hamilton, en vertu de l'autorité qui lui est confiée par la loi sur l'urbanisme, prend ce qui suit. Le paragraphe 3A de l'arrêté numéro M1 est amendé en ajoutant l'alinéa 17 qui suit immédiatement après l'alinéa 16. 17, carte B17, datée juin 2022. 2. L'utilisation du sol de terrain délimité sur la carte B17 est placée en annexe B17 du présent arrêté devient résidentiel densité moyenne. Je propose que cette lecture constitue la lecture dans son intégralité de l'arrêté numéro M121, un arrêté modifiant l'arrêté numéro M1, arrêté portant de l'adoption d'un plan municipal. Do we have a seconder? Un secondeur. Secondé. Il est secondé par le conseiller Daigle. On the question. Sur la question. All those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Third, bylaw number M121, a bylaw to amend bylaw number M1, Municipal Plan Bylaw. I move that this constitutes third reading by title of bylaw number M121, a bylaw to amend bylaw number M1, Municipal Plan Bylaw. Arrêté numéro M121, un arrêté modifiant l'arrêté numéro M1, arrêté portant adoption d'un plan municipal. Je propose que cette lecture constitue la troisième partie de l'arrêté numéro M121, un arrêté modifiant l'arrêté numéro M1, arrêté portant adoption d'un plan municipal. Do we have a seconder? Un secondeur. Secondé. Il est secondé par le conseiller Daigle. On the question. Sur la question. All those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Next is the reading of, I'd like to, before continuing to the next one, I'd like to bring a correction to Z156. The first paragraph should read, je propose que soit présentée la lecture dans son intégralité et troisième partie, et non deuxième. En anglais aussi. en anglais aussi. In English also. Troisième, third. So bylaw number Z156 is the same thing in both language. Conseiller Daigle, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Bylaw number Z156, a bylaw to amend bylaw number Z1, City of Hamilton zoning bylaw. I move that leave now be given to introduce the reading in full and third by title of bylaw number Z156, a bylaw to amend number Z1, City of Hamilton zoning bylaw. Arrêté Z156, un arrêté modifiant l'arrêté Z1. L'arrêté de zonage de la City of Hamilton. Je propose que soit présentée la lecture dans son intégralité et troisième partie de l'arrêté numéro Z156, un arrêté modifié l'arrêté Z1, arrêté de zonage de la City of Hamilton. Do we have a seconder? Un secondeur. Second. Secondé par le conseiller Savoie. Sur la question, on the question. All those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Il est résolu que l'arrêté numéro Z156, un arrêté pour modifier l'arrêté Z1, l'arrêté de zonage de la City of Hamilton soit lu dans son intégralité. Entendu que le Conseil a l'autorité de modifier son arrêté de zonage. Et attendu que le Conseil veut prendre cet arrêté et adopter des conditions séparément par voie d'une entente de rezonage conditionnel. Il est résolu que le Conseil de la City of Hamilton, en vertu de l'autorité qui lui est confiée par la loi sur l'urbanisme, prenne ce qui suit. 1. Le paragraphe 6.1 de l'arrêté Z1 est amendé en ajoutant l'alinéa AB qui suit immédiatement après l'alinéa AA. AB. Annexe AC intitulée « Modification à la carte de zonage placée à l'annexe A » de l'arrêté de zonage de la City of Hamilton daté de juin 2022. 2. Le zonage de terrain délimité à l'annexe AC du présent arrêté devient résidentiel multifamilial R3. Je propose que cette lecture constitue la lecture dans son intégralité de l'arrêté numéro Z156, un arrêté modifiant l'arrêté Z1, arrêté de zonage de la City of Hamilton.
Be it resolved that the bylaw number Z156, a bylaw to amend bylaw Z1, City of Hamilton zoning bylaw, be read in its entirety. Whereas council has the authority to amend its zoning bylaw, and whereas council wishes to make this bylaw and include conditions that will be adopted separately by way of conditional rezoning agreement. Be it resolved that the council of the City of Hamilton, under authority vested in it by the Community Planning Act, makes the following. 1. Subsection 6.1 of bylaw number Z1 is amended by adding paragraph AB that follows immediately after paragraph AA. AB, Schedule AC, entitled Amendment of the Zoning Map, attached as Schedule A to the zoning bylaw of the City of Hamilton dated June 2022. 2. The zoning of the land delineated on Schedule AC attached to the present bylaw becomes residential multiple R3. I move that this constitutes the reading in full of bylaw number Z156, a bylaw to amend Z1, City of Hamilton zoning bylaw. Do we have a seconder? I'll second. Seconded by conseillère Parent. On the question, sur la question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. Third, bylaw number Z156, a bylaw to amend bylaw Z1, City of Hamilton zoning bylaw, and move that this constitute third reading by title of bylaw number Z156, a bylaw to amend bylaw Z1, City of Hamilton zoning bylaw. 3. Arrêté numéro Z156, un arrêté modifiant l'arrêté Z1, arrêté de zonage de la City of Hamilton. Je propose que cette lecture constitue la troisième partie de l'arrêté numéro Z156, un arrêté modifiant l'arrêté Z1, arrêté de zonage de la City of Hamilton. On a un secondeur? I'll second that, Mr. Mayor. Seconded by conseillère Parent. On the question, sur la question. All those in favor signify by saying aye. Against? Motion is carried. Need someone to adjourn? Move to adjourn. Conseiller, il est proposé par le conseiller Savoie to adjourn. On the question. All those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. I'll just So- ask Mr. Paul. Yeah, Mr. Pollock, you want to come forward? Veux-tu faire le témoin?